Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to our next lesson. Today we'll continue with page 9. Page 9. kusoo dhawaad cashirkeeni ku xigay maanta waxaanu sii wadan doonaa insha Allah bogga 9aad. So on this page we have the question how old. How old waa imise jir. Qofka markaad da'diisa weydiinaysid you say how old ama shayga da'diisa weydiinaysid. So here we have questions on this side and answers on this side. Marka dhinacna waa su'aalo xaggana waa jawaabihi. Sidoo kale su'aalana 3 qaybood baa loo sii kala saaray. R, is, is waa present tense-kii 4 su'aalood ugu horeeya. Was, you were saddexda kale question 5, 6 iyo 7 intaasna waa waxaa la dhahaa past tense. Will iyakuna waa future tense. Marka adigoo daadii su'aasha qofka weydiinaya midna waa imika xaalad la taagan yahay, midna waxa weeyaan daadii hore, midna waxa weeyaan daada soo socota. Okay, so let's begin. Marka ama qofka daadiisa ama shayga daadiisa waa labadaba weydiin karta. So let's take some examples. How old are you? How old are you? Kaas ka garanaysaan imse jir baad adigu tahay. Qofka marka toos daadiisa isagu weydiinaysid adigu imse jir baad tahay markaad weydiinaysid weeyaan. Then he says, I am 23 years old. I am 23 years old. How old is her baby? How old is her baby? Cunugeeda ama ilmaheeda yar waa imse jir. Da'diisu waa maxay? Her baby is only 6 months old. Her baby is only 6 months old. 6 bilood buu jiraa. Only 6 bilood oo kaliya weeyaan marka. How old is your son? How old is your son? Wiilka ama cunugaaga ama inankaaga adigu dhashay waa imse jir. He is already 10 years old. He is already 10 years old. Durtaba waa 10 jir. 10kiiba wuu gaaray. Already waa wax gaaray la diyaar gareeyay ama wuu gaaray weyn. How old is his watch? Marka ilmaha cunuga waad weydiin kartaa laakiinse macal saacada daadeeda weydiin kartaa. How old is his watch? Saacadiisa imse sano haysta weeyaan. It is almost 3 years old. 3 sano ayay imika ka soo wareegtay. 3 sano haysta daadeeda. How old was the soup? Maraqa daadiisa muxuu ah? Imse maalmood buu yaalay, imse maalmood buu jiray. It was 2 days old. 2 maalmood ka hor ayaa maraq la sameeyay macnaheedu weeyaan. How old was the bread? How old was the bread? Roodhida daadeeda muxuu ahay mise maalmood bay taali weeyaan. It was only 1 day old. Maalin kaliya ka hor ayaa la soo saaray oo la soo sameeyay. How old were her shoes? How old were her shoes? Kabaheeda imse sano haysatay ama intay leeg bay haysatay. They were only 4 weeks old. They were only 4 weeks old. 4 toddobaad ama 4 usbuuc unbay haysatay. How old will John be in June? Marka imika waxaan u galinaa kuwani waa past tense, kuwani waxaan imika wareeganaa future. Will saddexda will haddaad imika aragtid waa future tense. How old will John be in June? Imse jir buu noqon doonaa John marka la gaaro June. June daadiisa maxay noqon doontaa? He will be 29 years old. 9 jir buu noqon doonaa. How old will Naima be in July? How old will Naima be in July? Imse jir bay noqon doontaa Naima bisha July imse jir bay noqon doontaa. She will be 19 years old. 9 jir bay noqon doontaa. How old will your grandfather be this year? How old will your grandfather be this year? Imse jir buu noqon doonaa awowgaaga sanadkan imse jir buu noqon doonaa awowga. Marka grandfather awowga aabo iyo awowga hooyo labadu way noqonayaan ka hooyo iyo ka aabo. He will be 72 years young. He will be 72 years young. Daadiisa waxay noqon doontaa 72 jir yar. Marka halkan waa iska kaftan baa loo jeedaa. Marka looma jeedo waa qof yar laakiin marba haddii daadiisa weyn tahay dib baa loo yareynayaa leeyahay lala kaftamaya. Marka he will be 72 years old ayaa saxsan. Youngna marka lala kaftamayo qofka marka la leeyahay waa wax qof yar buu noqonayaa 72 jir yariisa. Okay, so we understood those parts and now let's go to the story.
So the story we have here is family birthdays. So inshallah we'll read these passages together, and then we'll have some questions in the second part. So first we're gonna go read this. So family birthdays. Birthdays are different things for different people. When a person is young, the time between birthdays is very long. But for an old person, a year is a very short time. For many people, young and old, a birthday is a special time. It is time for a party, a big party. In our family, birthdays are always happy times. My birthday is on July 8th. I will be 18 years old on my next birthday. There will be a big party. Our family is very big, and they will all be here for my birthday party. Not only my mother, my father, my 2 brothers, my 4 sisters, my grandmother and my grandfather, but also my aunts and uncles and all my cousins will be here. I am sure that almost every one of my friends will be here. There will be food and drinks for all. And there will also be cake and ice cream for 35 people or more. My mother's birthday is in late May. It is on May 29. Because her birthday was on Friday last year, it will be on Saturday this year. My mother is still a young woman. She is only 39 years old. My father is also a young man. His birthday is in early November, on November 4 or 5, I am not sure. My father's father is my grandfather. Abihi wa awowgay. Like so, my mother's father labadaba loo isticmaali karaa. He is not an old man, but his hair is white already. He was a very important man in his time, and he is still a very interesting person. The date of my grandfather's birth is April 21, 1959. Every year, his birthday party is at our place. Last year, there was a special party for him because it was his 65th birthday. The party was at night. There was food for 100 people. Among all the salads, vegetables, fried chicken, cold meats and drinks, there was a big, beautiful chocolate cake with the words, "Happy Birthday, Grandfather" on top. I am sure he was happy. Okay, so this is page 9. Marka waxaad soo samaysan insha Allah isku day inaad sheekada dib usoo akhristaan to understand it, and also try to make sure that you can make questions inaad su'aalo samayn kartid in this sentence or this structure in present tense, saddexdaas oo past tense iyo afartaas oo future tense. So you should be able to ask the shayga da'diisa ama qofka da'diisa present, past and future. So more practice inshallah waad gaarsiin doonta. Marka isku day inaad su'aalahan aad weydiin kartid iyadoo presenta iyo past iyo future tense. Marka practice samee, aad ugu qorqor inshallah waad ka heli doonta. Assalamu alaikum.